இன்னும் ஓரிரு மணித்துளியில துவங்க இருக்கிறது. நீங்க உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற இருக்கையில அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல சார், கொஞ்சம் வெளியில் வந்து மானிட்டர்லேருந்து வருது. இப்போ நான் வந்து அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இருக்கையில தயவு செய்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் இந்த அரங்கத்திற்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கண்காட்சியினை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால நீங்க உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துல அமர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அறிவுறுத்துகிறோம், உங்களுடைய மொபைல் போன் கைபேசிய சைலண்ட் மோட்லயோ ஏர்பிளைன் மோட்லயோ போட்டுக்கோங்க. நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது நீங்க எழுந்திருந்து போட்டோ எடுக்கவோ வீடியோ எடுக்கவோ வேண்டாம். நீங்க எழுந்திருந்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு மறைக்கும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் நேரலை நடந்து கொண்டிருக்கு. அதனால நீங்க யாரையாவது பார்க்கணும், அவங்களுக்காக பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்கள லைவ்ல பார்க்க சொல்லுங்க. யூடியூப்ல ராஜ்பவன் தமிழ்நாடு அப்படி சர்ச் பண்ணாலே அவங்களுக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியுடைய நேரலை கிடைக்கும். அதுல இருந்து அவங்க பார்க்கலாம். அதனால நீங்க போட்டோ எடுக்கவோ எதுக்கோ எழுந்திருக்க வேண்டாம். We welcome all the guests and dignitaries to the celebration of World Environmental Day. We request the members and dignitaries to put your mobile on silent mode. And we also request you to take your seat, sit back, relax and enjoy this evening while we celebrate World Environmental Day. We request your cooperation throughout the event.
கரெக்டாக
சார் சார் யார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் பாருங்க நான் தான் ஃபோன் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் சொல்லுங்க மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழா கொண்டாட்டத்திற்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Honorable Governor of Tamil Nadu is now inaugurating and participating in the celebrations of World Environmental Day. He is greeting the farmers, the farm producers and the research scholars gathered here to celebrate the World Environmental Day. மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் விருந்தினர்களை வரவேற்க அரங்கத்தில் வந்திருக்கும் விருந்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்தித்து வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். காடு வளர்ப்போம், நல்ல கலை வளர்ப்போம் என்றான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி. ஒரு நாட்டினுடைய வளம், கலை வளம் இவை அனைத்துமே அந்த நாட்டினுடைய இயற்கை வளத்திலேயே இருக்கிறது என்பதே தமிழ் மரபின் அடிநாதமாக இருக்கிறது. அதன் முகப்பாக இன்று இங்கு நாம் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நாட்டுப்பண், அதனை தொடர்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தைகளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. தொடர்ந்து பாரதியார் பாடலான பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாட்டினை இப்பொழுது இசைப்பார்கள். பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பாராமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பாராமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு வீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே
எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. நன்றி. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்க டாக்டர் முத்தமிழ் செல்வன் நிறுவனர் தலைவர் வேளாண் அறிவியல் தமிழ் இயக்கம் புதுடெல்லி அவர்களை அழைக்கிறோம். தீதில்லா திருக்குறளை தலையிலும் தேன் போலும் மேகலையை இடையிலும் கோதிலா சிலம்புதனை காலிலும் குறையிலா குண்டலத்தை காதிலும் நீதி சொல் வளையாபதியை கரத்திலும் நெஞ்சால் கவரத்தான் அணிந்தே சோதியாய் கொழுவினில் வீட்டிருக்கும் சுடற்கொடியே தமிழ் கொடியே வணக்கம். அரசுரிமைக்கு மட்டுமேயான ஆளுநர் மாளிகையை 8 கோடி தமிழர்களுக்கும் திறந்துவிட்ட தமிழகம் கண்டிராத ஒற்றை ஆளுநர் ஐயா ரவி ஐயா அவர்களை மீண்டும் கையொலி எழுப்பி நாம் நன்றி சொல்லுவோம். வரலாற்றினுடைய சிறந்த தேர்வாய் விளங்கும் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் ஐயா அவர்களுக்கு எத்தனை பெருமை சொன்னாலும் மிகையாகாது. இன்றைய விழாவினுடைய பாட்டுடைய தலைவர்களாம் உழவர் பெருமக்கள், உழவர் குழுக்களினுடைய தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள், மேடைகளை வீட்டில் உழவர்களுக்கே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அண்ணன் PR பாண்டியன் ஐயா அவர்கள், இந்த இயக்கத்தினுடைய மூலவித்து, இந்த இயக்கத்தினுடைய வேளாண் அறிவியல் தமிழ் இயக்கம் இன்றைக்கு தன்னுடைய 250வது நூலை வெளியிடுகிறது. தமிழ் வழியிலே வேளாண்மையை கொணர்ந்து தமிழ் வழியிலே வேளாண்மை பட்டப்படிப்பையும், தமிழ் வழியிலே வேளாண்மை பட்டய படிப்பையும், 2 ஆண்டு பட்டய படிப்பையும் 4 ஆண்டு பட்ட படிப்பையும் கொண்டு வருவதற்கு இந்த இயக்கத்தினுடைய புரவலர், பண்பிற்குரிய இயக்கத்தினுடைய கருத்தியல் பேராசிரியர் கு. ராமசாமி ஐயா அவர்கள் என்னை அரசிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்த செய்து 2016ஆம் ஆண்டிலே தமிழ் வழியிலே பட்டய படிப்பையும், 2021ஆம் ஆண்டிலே வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலே 4 ஆண்டு இளநிலை பட்ட படிப்பையும் தமிழ் வழியிலே கொண்டு வந்து 150 கால முறைசார் வேளாண்மை கல்வியினுடைய திசையையே மாற்றி வேளாண்மை உழவர்களுடைய பக்கத்திலே அந்த பட்டப்படிப்பை தமிழ் வழியிலே கொண்டு வந்து பட்டப்படிப்பினுடைய திசையையே மாற்றிய ஐயா கு. ராமசாமி அவர்களை வரவேற்கின்றேன். அடுத்ததாக உழவர்களுடைய ஞான தந்தையாக விளங்கும் ஐயா வாழை கருப்பையா அவர்கள், எங்களுடைய பண்பிற்குரிய வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் அன்பான துணைவேந்தராய் வீட்டிலிருந்த எங்களுடைய பாசத்திற்குரிய முருகேசபதி அவர்கள், உணவுக்கு விதை எத்தனை முதன்மையானதோ நீர் முதன்மையானதல்லவா ஐயா அத்திக்கடவு சுப்பிரமணியம் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை ஐயா அவர்கள், இத்தனை பெருமையையும் ஒருங்கே சேர்ந்த ஒரு மேடையில் நமக்கு அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிற அன்பிற்கினிய நம்முடைய ஆளுநர் மாளிகையினுடைய மதியுரைஞர் ஐயா அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி பெருக்கோடு நினைத்து வரவேற்று, ரெஸ்பெக்டட் சார், we are conducting this World Environmental Day program. We are thankful to you for assigning this program to the New Delhi based Agricultural Scientific Tamil Society, which was established by Professor M.S. Ramanathan 11 years ago. We have published 250 books in Tamil, which paved a way for Tamil medium in agricultural undergraduate education, which is first of its kind in the country. India Tamil is the only language offering BSc Agriculture degree program, 4-year degree program in regional language. In this way, we followed the first time in the country for agricultural sector. The national education policy is well proven for agricultural education. In this way, அந்த ஒரு பெருமையோடு உங்களை எல்லாம் வரவேற்று, புத்துணர்வில் இதயமெல்லாம் மகிழ்ச்சி பொங்க வேண்டும், கடல் பொங்குகின்ற விழிகளிலே மலர்ச்சி பொங்க வேண்டும், மொத்தம் வேளாண்மையில் உற்பத்தி பெருக வேண்டும், அந்த முடிவு நிலை சூழ்நிலைப்போம், துன்பமெல்லாம் நீங்கும். நன்றி, வணக்கம்.
வேளாண் விஞ்ஞானி திரு MS சுவாமிநாதன் அவர்களால் துவக்கப்பட்ட வேளாண் அறிவியல் தமிழ் இயக்கம் புதுடெல்லி அதன் நிறுவனர் தலைவர் திரு முத்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்கினார்கள். அவரை தொடர்ந்து தன்னுடைய உரையை வழங்க டாக்டர் பரோமிதா சக்கரவர்த்தி, ஹெட் சென்டர் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் SRM யூனிவர்சிட்டி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். SRM பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பண்பாடுக்கான துறையின் தலைவர் டாக்டர் பரோமிதா சக்கரவர்த்தி அவர்கள். Vanakkam, Namaste. I am extremely thankful to Professor Ramaswamy, sir, and the Agriculture Scientific Tamil Society for this opportunity to stand before you. Respected Honorable Governor and esteemed dignitaries on the dais and this august gathering. It's an honor to be here today, surrounded by those who understand just how much of our future is rooted, quite literally, in the soil beneath us. I would like to recount a recent experience about one of my discussions with a scientist friend of mine working on earthworms, nature's original soil engineers. He found that even after he had carefully removed plastics from the soil, the earthworms' reproduction rates were still severely impacted. Their life cycles had been disrupted even without the physical presence of plastics. It became clear that the long-term effect of plastics and even chemicals, pesticides like chemicals that are there in the soil, aren't just physical. They are chemical, biological, and deeply persistent. I think many farmers in our country have always known intrinsically, and scientists are now proving, the soil remembers. And if the soil remembers harm, it can always remember care when given the chance. This is where scientific natural farming comes in. Unlike conventional chemical-intensive agriculture, scientific natural farming is rooted in 4 key principles: zero use of synthetic fertilizers and pesticides, reviving soil biology, promoting indigenous seeds, and integrating local biodiversity and livestock. Unlike chemical farming and organic farming, scientific natural farming emphasizes local resources and natural cycles. It reduces farmers' dependency on costly inputs. It treats soil as a living ecosystem, aiming to restore soil microbes, organic carbon, and moisture. Research institutions like Indian Council of Agricultural Research have studied its effects, reported improved soil organic carbon, greater microbial activity, reduced greenhouse gas emissions, and comparable or even higher yields over time. Moreover, ecological farming is aligned with India's Sustainable Development Goal targets, particularly on climate action, sustainable agriculture, and livelihoods. When supported through local institutions, training, scientific advisory, and market linkages, this kind of farming can become a transformative movement. Across states like Andhra Pradesh and right here in Tamil Nadu, this kind of farming has shown us what's possible: reduced dependency on chemical inputs, lower costs, healthier crops, and most importantly, farmers who feel empowered and not burdened. The new national mission on natural farming scheme supports cluster interventions. When we practice farming, combining indigenous knowledge with evidence-based innovation, we are also safeguarding our rural communities. Because ecological stability and rural prosperity are not separate goals, they rise together. Scientific natural farming greatly lowers greenhouse gas emissions and enhances carbon sequestration by decreasing the use of synthetic fertilizers and agrochemicals. Low-cost farm bioinputs like Jivamrit, Bijamrit, and techniques like crop rotation, mulches of cow dung, urine are used to enhance soil health, reduce water usage, and increase crop resilience, and also lowers the carbon footprint, improving soil fertility and water retention, which strengthens resilience to climate change. I believe our role
as scientists and future policymakers is not just to innovate in the labs, but to listen to the land, to the farmers, and to the quiet signals from the soil that tell us what's working and what's not working. We must engage in scientific natural farming, quantifying soil and influence policy design based on data. Scientific natural farming gives us a framework to do that with both heart and evidence. Hence, harnessing scientific natural farming is not a return to the past, but a leap forward. Let's continue building that bridge between tradition and science, between policy and practice, so that our soils are not only productive, but alive. After all, even the smallest earthworm is telling a story worth listening to it. And as Professor Swaminathan's quote, I will end with that, if agriculture fails, then everything else fails. With this, I'm thanking you all, and I'm truly grateful to be part of this growing and grounded movement. Thank you, and I wish you all a very successful year ahead, taking care of the environment in a sustainable way with baby steps from our own homes. Thank you very much. Thank you, Dr. Paromita Chakraborty. இயற்கை வேளாண்மையே தன்னுடைய தாரக மந்திரமாக கொண்டிருந்த திரு நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் பலவற்றை தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் வடிவமாக இங்கே நமக்கு அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் டாக்டர் பரோமிதா சக்கரவர்த்தி அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து திரு பி.ஆர். பாண்டியன், தலைவர், அனைத்து விவசாயிகள் அமைப்பு தமிழ்நாடு அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற அழைக்கிறேன். உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் விழாவை தமிழகமே கூடி நடத்துகிற ஒரு பெருவிழாவாக ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் அதற்கு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்பது மட்டுமல்ல, இது யாருக்கான விழாவோ அவர்களை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்று உழவர்களை அழைத்து அவர்களை பெருமை பெற செய்து நடத்துகிற ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விழா. ஆகவே நான் முதலில் இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஆளுநர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வரவேற்புரையாற்றியிருக்கிற நமது முத்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் வேளாண்மையை தமிழ் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வந்து அதற்கு இந்தியாவிலேயே தலைமை பொறுப்பை ஏற்று செயல்படுத்தி வருகிறார், வெற்றி கண்டிருக்கிறார். அவரை வணங்கி வரவேற்று வாழ்த்துகிறோம். எங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற பலருக்கும், உழவர் பெருமக்களுக்கும், பலர் வேளாண் அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் இன்றைக்கும் தன்னால் முடிந்த அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தமிழகம் வேளாண்மையில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்கிற உயரிய நோக்கோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கிற மரியாதைக்குரிய முன்னாள் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஐயா கே. ராமசாமி அவர்களே, அதே போல நமது வாழைக்கருப்பையா சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பல ஆளுமைகளும் மேலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எதிரிலே களத்திலே இயற்கை உழவர்கள் இயற்கை விவசாயத்தை உருவாக்கி அதற்கு ஒரு நல்ல விலை வேண்டும், அதற்கு ஒரு நல்ல சந்தை வேண்டும் என்கிற விழிப்புணர்வு அரங்கங்களையும் அமைத்து உங்கள் கையால் நாங்கள் விருது பெற வந்திருக்கிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சியோடு அமர்ந்திருக்கிற இயற்கை உழவர் பெருமக்களே, ஆண்டோர்களே, சான்றோர்களே, அரசுத்துறை அதிகாரிகளே, செய்தியாளர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மாலை நேரத்தில் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு மன மகிழ்ச்சியோடு மன நிறைவோடு இந்த விழாவில் பங்கேற்றிருக்கிறேன். ஆளுநர் மாளிகைக்கு பல முறை நான் வந்திருக்கிறேன். தமிழகத்தினுடைய உழவர் பெருமக்களுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்காக அனைத்து கட்சி கூட்டங்கள் நடத்தி காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும், அந்த வேளாண் மண்டலத்தில் பேரழிவு திட்டங்களுக்கு ஆதரித்தவர்களையும் அழைத்து எதிர்த்தவர்களையும் அழைத்து ஒரு சேர அமர வைத்து ஒரே தீர்மானமாக காவிரி டெல்டா உணவு உற்பத்தி மண்டலம் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற கொள்கை முடிவை எடுத்து இங்கே இந்த ஆளுநர் மாளிகை தான் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்து அதில் வெட்டுகின்ற இடம் இந்த ஆளுநர் மாளிகை. காவிரி உரிமை மீட்பு போராட்ட களத்தில் இரு கருத்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்த காலத்தில் சட்ட போராட்டத்தை தான் நாம் முன்னிலையெடுக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்திய அரங்கம் இந்த ஆளுநர் மாளிகை என்கிற மன நிறைவோடு ஒரு துணிவோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கிறேன்.
பல்வேறு அரசியல் பார்வைகள் உண்டு. ஆளுநர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்களும் உண்டு. அது அரசியல் ரீதியானது. ஆனால் நிர்வாக ரீதியாக இந்த நிகழ்வை நாம் அணுகுகிற போது நான் ஒரு உறுதிமிக்கவனாக ஒரு நம்பிக்கையோடு பங்கேற்றிருக்கிறேன். காரணம், இந்த அரங்க மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னதாக நான் மரியாதைக்குரிய ஐயா KR அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது, நீங்கள் சிறிது நேரம் விவசாயிகள் பிரச்சனையை எடுத்து வையுங்கள், ஆளுநர் உங்கள் மூலம் அந்த கருத்தை பெற விரும்புகிறார் என்றார். நான் தமிழிலே தானே பேசுவேன், அவரால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கேட்டேன். இல்லை இல்லை, அவர் தமிழ் முழுமையும் புரிந்து கொள்வார். ஆகவே தமிழ் ஒரு எளிமையான மொழி, தமிழ் ஒரு அழகான மொழி, யாராலும் சுலபமாக பேசுவதற்கும் பயிற்றுவிக்கக்கூடிய மொழி என்கிற அந்த ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தமிழ் மொழியை கட்டுணர்ந்திருக்கிற ஆளுநருக்கு நான் எனது தாய்மொழியில் உங்களுக்கு அதை எடுத்துரைக்க நான் விரும்புகிறேன். நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும். உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் பலவாறு இருந்தாலும் எங்கள் விவசாயிகள் மீதான உங்களுடைய பார்வை, இந்த நிகழ்ச்சி யாருக்கானது என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது. உள்ளவர்களுடைய போராட்டங்களை எதிர்கட்சியாக இருப்பவர்கள் அதிகாரத்துக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக எங்களோடு இணைந்து செயலாற்றுவார்கள். அதிகாரத்தில் அமர்ந்த விடகு எங்களை புறந்தள்ளி விடுவார்கள். அவர்கள் விவசாயிக்கு எதிரான சட்டங்களே கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுகிற ஒரு குறுகிய பார்வை கொண்ட அரசியல் இன்றைக்கு மேலோங்கி இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் தினம் இது விவசாயிகளுக்கானது, இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது, தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் தொகை 80% பேர் விவசாயத்தையே முழு தொழிலாக கொண்டு வாழுகிறார்கள். அவர்களை வைத்துதான் இந்த நிகழ்வு நடத்த வேண்டும் என்று மரக்கன்றுகளை நட்டிருக்கிறேன். இதை நான் வாழ்த்துகிறேன். அதுபோல ஒவ்வொரு விழாக்களும் அவர்கள் நடத்துகிற விழாக்கள் செல்லுகிற கிராமங்களில் எல்லாம் பலர் இங்கே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர் கையால் பல நிகழ்ச்சிகளில் விருது பெற்றவர்கள் நிரம்ப வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை உழவர்களை மதிக்கிற போதுதான் ஒரு ஒற்றுமை, பொருளாதார வளர்ச்சி இது மேலோங்கு என்பதிலே ஆளுநர் நம்பிக்கையோடு செயல்படுவதை அறிந்து அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்துதான் இந்த நிகழ்விலே நாமும் பங்கேற்று ஆளுநரை வாழ்த்த வேண்டும் என்று நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன். ஆகவே நல்லதை செய்கிற போது அரசியல் பார்வையோடு அரசியல் கலாச்சார விமர்சனங்கள் வேறு விதமானது. உழவர்களுக்கு அதுவல்ல. எங்களுடைய அரசியல், எங்களுடைய கொள்கை, எங்களுடைய போராட்ட நிலைப்பாடு எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. அதில் எந்த சமரசத்துக்கும் விடவில்லை. எங்களுக்கு உற்பத்தி பொருளுக்கு லாபகரமான விலை வேண்டும். ஆளுநர் மாளிகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற அரங்கங்களில் நின்று கொண்டிருப்பவர்கள் ஆளுநர்களிடம் முறையிட்டதே அதுவாகத்தான் இருக்க முடியும். காரணம், பாரம்பரிய இயற்கை வேளாண்மை என்பது விவசாயிகளுடைய பாரம்பரிய வாழ்வியல் முறை சார்ந்தது. இதுல புதிய தொழில்நுட்பம் இல்லை. இங்கே ஒரு காலத்தில் பசுமை புரட்சி வேண்டும், உணவு தேவை அதிகரிக்க வேண்டும், உணவு உற்பத்தி பற்றாக்குறை இருந்த காலத்தில் அதை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ராமசாமி போன்றவர்களாம் தலையிலே சுமந்துதான் பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு உணவு உற்பத்தி நிறைவடைந்த நிலையில் அந்த உணவே நஞ்சாகிவிடக்கூடாது, இந்த மண் மலட்டுத்தன்மையாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நம்மாழ்வார் வழியை பின்பற்றி இதுக்கு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திலே அதற்கென்று ஒரு பிரிவை உருவாக்கி அதற்கான ஆய்வாளர்களை தான் நியமிக்க வேண்டிய தேவை இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்திருக்கிறது. கொரோனாவால் உலகமே வீழ்ந்து போனது. பிரதமர் சொன்னார், இந்த கொரோனாவில் இந்திய பொருளாதாரம் மீட்டெடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய சிறு குறு விவசாயிகளுடைய உடல் உழைப்பு கொரோனா என்கிற பெருந்தொற்றையை எதிர்கொண்டு உணவை உற்பத்தி செய்தார்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே உலக நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் வீழ்ந்தது. இந்திய பொருளாதாரம் மீட்டெடுப்பதற்கு அடிப்படையாக விளங்கியது சிறு குறு விவசாயிகள். இன்றைக்கு அரிசி உற்பத்தியில் நாம் முன்னணியில் இருக்கிறோம். இந்தியா 40% நாடுகள் அரிசியை உணவுப் பொருளாக உட்கொள்ள வேண்டிய தேவை வந்திருக்கிறது. உற்பத்தியை பெருக்கி ஏற்றுமதி செய்து அதன் மூலம் இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டிய தேவையும் வந்திருக்கிறது. எனவே நான் ஆளுநர் அவர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை நீண்ட நாட்களாக எடுத்துரைத்து வருகிறார்கள் என்று நமது ராமசாமி அவர்கள் நீண்ட நாட்களாக சொன்னார்கள். குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணய சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்களும் போராடி வருகிறோம். அந்த போராட்டத்தின் நோக்கத்தை ஆளுநரும் உணர்ந்து பிரதமரிடமே எடுத்துரைத்திருக்கிறார் என்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை உறுதிப்படுத்தி அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். இன்றைக்கு காவிரி உரிமையாக இருந்தாலும், விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும், விவசாயிகளுக்காக நடத்தப்படுகிற விழாக்களாக இருந்தாலும் உழவர்களை புறக்கணித்து விட்டு அரசியல்வாதிகள் அபகரிக்கிற நிலையிலிருந்து மாற்றம் காண வேண்டும் என்பதற்காக
சுற்றுச்சூழல் தின விழாவையே உழவர்கள் தின விழாவாக நீங்கள் நடத்தியிருக்கிறீர்கள். அந்த கிராமப்பகுதியில் உழவர்களுக்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அவர்களை கௌரவப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். அந்த வகையில் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லி, இந்த விழா காலநிலை மாற்றத்தில் இருந்து முதலில் காலநிலை மாற்றத்தில் மிகப்பெரிய அழிவை சந்திப்பவர்கள் விவசாயிகள். அதிலே யாரும் இருவேறு கருத்துகளுக்கு இடமளிக்க முடியாது. அந்த காலநிலை மாற்றத்திலும் என்றைக்கு மழை பெய்யும், என்றைக்கு புயல் வீசும், என்றைக்கு பேரழிவு ஏற்படும் என்பதை 6 மாதத்திற்கு முன்னதாகவே நாம் அறிந்து கொள்கிற தொழில்நுட்பம், அதற்கான ஆயுதங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் ஐயா ஆளுநர் அவர்களே, எந்த இயற்கை சீற்றம் வந்தாலும் அதற்காக எண்ணி நான் என்னுடைய உழவு தொழிலை நிறுத்தி வைப்பது கிடையாது. நான் விதைப்பதை நிறுத்த மாட்டேன், உரமிடுவதை நிறுத்த மாட்டேன், மழையை அடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அறுவடை செய்வதை நிறுத்த மாட்டேன். ஆகவே இயற்கையோடு போராடி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் விவசாயி. இவனுக்காக வருமானத்திற்காக அல்ல, இவன் உணவை உற்பத்தி பண்ணி மற்றவருடைய பசியை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் குடும்பத்தையே அழித்துக் கொண்டு உற்பத்தி செய்கிற ஒருவன் என்றால் அது உழவனாகத்தான் இருக்க முடியும். அந்த உழவனுக்கு வழிகாட்டுகிற நிகழ்வாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நீங்கள் அவர்கள் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் பெற்று வாழ்வதற்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை சட்டம்தான் அவர்களை உயர்த்தும் என்கிற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் அதற்கு எங்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும். இந்த விழாவை அதற்கான விழாவாகவும் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். இந்த மரங்களை வளர்க்க வேண்டும். 2 பருவமழைகள் பெய்கிற மாநிலம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு மட்டும்தான். தென்மேற்கு பருவமழையும் வடகிழக்கு பருவமழையும் நிரம்ப பெறுகிற மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். தமிழ்நாடு தான் வெயிலாக இருந்தாலும் பனியாக இருந்தாலும் மழை பொழிவாக இருந்தாலும் ஒரு சீரான மழை பொழிவை பெறுகிற மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்து வந்தது. சமீப காலமாக அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஓரிரு மாதங்கள் பெய்ய வேண்டிய மழை ஓரிரு நாட்களில் கொட்டி தீர்க்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் பெய்ய வேண்டிய மழை ஓரிரு மணித்துளிகள் கொட்டி தீர்க்கிறது. அப்படி ஒரு பேரிடருக்கு காரணம் இயற்கை அழிக்கப்படுகிறது. எனவே இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கு விழாக்கள் நடத்தப்படுகிறது, அரசுகளால் விழாக்கள் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால் இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்களை கொண்டு வருகிற போது அடிப்பதற்கான ஆதரவோடு நிறைவேற்றப்படுகிறது. அதிலே நாம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். குறிப்பாக சமீப காலத்தில் தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டம் 2023 கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அந்த சட்டம் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது, உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் கிடையாது. இது நான் சொல்லவில்லை, ஒரு நீதி அரசர்களே இது கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளில் இது தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த சட்டம் விவசாயிகள் விளைநிலங்கள் விவசாயிகள் ஒப்புதல் இல்லாமல் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் அந்த நிலங்களை ஒட்டி இருக்கிற ஏரிகள், குளம், குட்டைகள், ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளையும் அந்த நிறுவனங்களே அபகரித்துக் கொள்ளலாம் என்றால் சுற்றுச்சூழல் விழா நடத்துவது மட்டுமல்ல, அதற்கு அடிப்படையான சட்டங்கள் மூலம் அதை பாதுகாக்க வேண்டுமே தவிர அந்த சட்டங்களை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். அது மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தும். இந்த நன்னாளில் அந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு ஆட்சியாளர்கள் முன்வர வேண்டும், ஆளுநர் அதற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி நன்றி நன்றி. நன்றி திரு P.R. பாண்டியன் அவர்களே. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின்னே செல்வர் என்பதற்கு உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டாக அவருடைய உரையை இங்கே வழங்கினார்கள். அவரை தொடர்ந்து திரு A.P. கருப்பையா அவர்கள், தலைவர், விவசாயிகள், உற்பத்தியாளர்கள், நிறுவனங்கள் அவற்றின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இப்பொழுது உரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். விவசாயிகளின் ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம். இதை வழிநடத்தும் எங்களுடைய ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய விவசாயிகளின் தளபதி P.R. பாண்டியன் மற்றும் எங்கள் தமிழில் தூக்கி பிடிக்கிற முத்தமிழ் செல்வனுக்கு மாலை வணக்கம். எங்களுடைய முருகேஷ் பூபதி சார் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி பிரம்மாண்டமாக போய் ஒர்க் பண்ணவர், அவருக்கும் வணக்கம். நண்பர் அத்திக்கடவு சுப்பிரமணியன் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்காரு, நிறையா விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மற்றும் உங்கள் விழாவுக்கு பெரிய லெவலில் கூடியிருக்கிற விஞ்ஞானிகள், விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் ஆளுநர் ஐயாவில் 5-6 முறை நான் மீட் பண்ணி பேசியிருக்கேன். பேசின விஷயங்களில் விவசாயிகளுக்கு எந்த விஷயம் சொன்னாலும் அதை உடனே அதுக்குரிய முக்கியத்துவம், மெனக்கேடு எல்லாமே அவர் சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு ஒரு பொங்கல் வேலை நடத்தணும்னு கேட்டோம். ரைட், ஓகே பண்ணணும்னு சொல்லி வந்தார். எங்கள் கூட பொங்கல் விழா சிறப்பாக நடத்தினார். அந்த பொங்கல் விழா முடிஞ்சு நாங்கள் ஒரு லஞ்சில் பேசணும், நிறையா விஷயங்களை பேசணும். அண்ணன் பாண்டியன் சொன்ன MSP பிரைஸும் சார்கிட்ட ராமசாமி சார் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
சார் அதுக்கு என்ன முடியுமோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னார். அதே மாதிரி நம்மாழ்வாரையாவுக்கு வந்து இயற்கை விவசாயத்தை காலநிலை மாற்றத்தில் இயற்கை விவசாயத்தை நம்மாழ்வாரையா விதைச்சிருக்கார் தமிழ்நாட்டில். அதை பெரிய லெவலில் வளர்க்கணும், அவரே பெரிய மிடக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு பாரத விருது ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம். அதுக்கும் ஐயா அவங்கள்ட்ட மனு கொடுத்தோம். அதுக்கும் அவர் செவிசாய்ப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம். இப்போ வந்து இப்போ இருக்க இயற்கை விவசாயத்தில் டாக்குமெண்டேஷன் எதுவும் விஞ்ஞானபூர்வமாக இல்லை. நம்ம முன்னோர்கள் 1900 2000 பண்ணியிருக்க விஷயங்கள். இப்போ கேத்தனூர் பழனிசாமியா வந்திருக்காங்க. அவர் சீட்டினாயிட்ட டெக்னாலஜி வாங்கி திராட்சை பந்தல் காய்கறி விவசாயம் பண்ணவர். வயசு 84. அன்னைக்கு நான் அவர் கூட ஒரு மீட்டிங் போகிறேன். 84 வயசுல இங்கே நின்று சாப்பாடு போடுறாரு. எனக்கு அது மிரண்டு போயிட்டேன். நான் பெரிய விஷயம் அது. இந்த நிற்கிறார் ஐயா அவங்க. அது மாதிரி இவங்கள மாதிரி விஷயம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கோம். இயற்கை விவசாயம் தான் காலநிலை மாற்றத்துக்கு நம்மளுக்கு பெரிய உதவி பண்ணி விவசாயத்தை ஜெயிக்க வைக்கிங்கிற விஷயத்துல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. அதனால ஐயா மாதிரி முக்கியம் எங்கெங்க இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் இயற்கை விவசாயத்தை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி சிஸ்டமா எல்லா விவசாயம் இங்கே சயின்டிபிக் கல்டிவேஷன் நம்ம சொல்லுவோம், விஞ்ஞான ரீதியான விவசாயத்தை இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் நம்ம கொண்டு வரணும்னு ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு வந்து மாண்பு ஆளுநர் ஐயா அவர்களை நம்ம அணுகி இதுக்கு ஒரு மகாநாடு கருத்தரங்க கண்காட்சி கொடிசியாவில் நடத்தணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கும் சார் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து அக்டோபர் 14, 17, 18 இல்லாட்டி அக்டோபர் 23, 24, 25 2 டேட் நான் கொடுத்துருக்கோம். எல்லா லெவல்லையும் அதை அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆட்டோமேட்டிக்கில் அது நல்லபடியாக சிறப்பாக வரும்னு நம்புகிறோம். அதே மாதிரி ஆளுநர் ஐயா வந்து இப்போ நம்மாழ்வார் ஐயா அவருடைய ஆளுமையினுடைய ரிசர்ச் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி பெரிய லெவலில் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்து நம்மாழ்வார் விருதும் ரொக்க பணமும் அதே மாதிரி அறிவிப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் நான். அதனால் நம்ம விவசாயிகளின் ஆளுநருங்கிறதுல எனக்கு எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. நான் வந்து சாதாரண 5ஆம் கிளாஸ் படித்த ஒரு விவசாயி. நான் ஒன்றும் பெரிய சேர்க்கவுடன் நான் பன்முகத்தன்மையாக தான் நாங்கள் எல்லாம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது வந்து விவசாயிகள், வியாபாரிகள், விஞ்ஞானிகள், பேங்கர்ஸ் எல்லாரையும் மிரிச்சு பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்டேக் ஹோல்டராக பன்முகத்தன்மை சேர்ந்தா தான் நம்ம விவசாயத்தை ஜெயிக்க வைக்க முடிங்கிற கான்செப்டில் நான் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் இந்த பேச வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு PR பாண்டியன் அவர்களே. நன்றி திரு கருப்பையா அவர்களே. இதனைத் தொடர்ந்து மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு மரியாதை செய்வார்கள். முதலாவதாக திரு டாக்டர் K. ராமசாமி, ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர், தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூர். Honorable Governor of Tamil Nadu will felicitate Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. Honorable Governor will felicitate Dr. Muthamil Selvan, Founder, President, Agricultural Scientific Tamil Society, New Delhi. Honorable Governor will now felicitate Mr. Attikadavu Subramaniam, Coordinator, Kalanjiyam Farmers Association, Avinashi. Honorable Governor will now felicitate Thiru R. Pandiyan, President, All Farmers Association of Tamil Nadu. Thiru P.R. Pandiyan is felicitated by Honorable Governor of Tamil Nadu. Now the Governor will felicitate Thiru A.P. Karupaiya, President, Confederation of Farmer Producer Companies of Tamil Nadu, Chennai.
Honorable Governor will now felicitate Dr. P. Muruga Bhupati, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University. Thank you. Now we will move on to the felicitation of the agripreneurs, farmers, and academicians. Honorable Governor will felicitate the agripreneurs, farmers, and to start with, Honorable Governor will first felicitate Kothanur K.V. Pazhanichami avargal. Thiru Pazhanichami avargal is an 83-year-old and he is a pioneering agricultural innovator, especially on natural farming. Since 1967, he introduced Kambu Pandal and has followed various natural farming techniques. Honorable Prime Minister honored him with an award by the Government of India recognizing his contribution last year, and he has also been awarded by the Government of Tamil Nadu and Tamil Nadu Agricultural University for his contribution to eco-friendly farming. We now request Mr. Attikadavu Attikadavu K. Subramaniam will be felicitated by Honorable Governor. He has played a pivotal role in the realization of Attikadavu Avinashi Irrigation Project, a 67-year-old dream which was inaugurated in 2024. This is a 1,960 crore initiative and it aims to fill 1,045 water bodies and irrigate 24,468 acres of land in Erode, Tirupur and Coimbatore district. As a president of Kalanjiyam Farmers Association, he has driven a lot of community-driven programs. We now request Mr. Yoganandan Siruchoran to come over to the dais. Yoganandan Siruchoran from Tiruchirappalli is a founder of Kavimani Bharati Farmers Club, and which is supported by NABARD. He has received a subsidy to promote natural farming, and he has created awareness among 15,000 farmers in Andaman and Nicobar Islands. His Agastya Farmers Producer Company and Green Peak Foundation has working on sustainable agricultural initiative across multiple areas. Now request Mr. N. Arunachalam, State Youth Wing President, Coordination Committee of All Farmers Association of Tamil Nadu to come over to the dais. He is a dynamic advocate of chemical-free agriculture and an advocate of natural farming. His Aindinai Foundation and Uchivayil Uravar Mandram promotes natural farming techniques in the rural and supports rural livelihoods. And he is also a pioneer for labor rights across various farmland. Now request Mr. Egambaram, organic farming trainer, to come over to the dais. He is a certified and experienced person in organic agriculture, sugarcane technology, and Siddha herbal medicine. He has trained thousands across Tamil Nadu and India in sustainable farming. He promotes natural paddy, dairy, mushroom, and herbal farming. A media contributor and Organic Farming Association advisor, he champions chemical-free agriculture. We now request Dr. Paromita Chakrabarti to come over to the dais. She is a distinguished environmental scientist renowned for her pioneering work in wastewater-based epidemiology. Particularly during COVID-19 pandemic, she has supported in research, environment sustainability advocacy, and climatic change research. And she advocates in natural farming and climatic changes. We now request Dr. V. Paranimuthu to come over to the dais. He is a post-harvest processing and food engineering specialist. He has over 29 years of experience in research,
Teaching and Management. A graduate of Tamil Nadu Agriculture University and IIT Kharagpur, he established a Center of Excellence for Small Millets, received multiple awards including ICAR Best Teacher Award. Professor Parnimuthu actively contributes to national committees and professional societies. We request Dr. M. Jawaharlal, Dean SRM College of Agricultural Sciences, to come over to the dais. With 36 years at Tamil Nadu Agriculture University, served in key roles including Director of Extension Education and Dean Horticulture. He has mentored 60 scholars and trained 14,000 farmers. He led major conferences on flower show and has received TNAU Best Researcher Award. He has also authored a book on flora of Raj Bhavan, Chennai, and is now presenting his book to the Honorable Governor of Tamil Nadu. We now request Dr. A. Sadashakti, Dean Agriculture, Bharat University, to come over to the dais. With 37 years of professional experience and 26 years in academics and 15 years in research, he has served as professor and head at TNAU and project officer of Government of Tamil Nadu's Amma Green Park. He has guided several researches. His work includes establishing research labs and developing nano formulations. We request Dindukal J. Kumar to come over to the dais. He is the head of Plastic Waste Reprocessing Division, in charge of plastic waste co-processing operations and manager of e-waste reprocessing unit. He is the director of Polyfilm Manufacturing Unit and handles material recovery of coordinator for all types of scrape contracting. He also works on hazardous waste transportation and manages decontamination efforts as supervisor of hazardous waste. We now request Mr. K. Balasubramaniam, Executive President, Vanam India Foundation, Palladam, to come over to the dais. Vanam India Foundation. Vanam India Foundation has been instrumental in advancing organization mission of environment conservation. Vanam India Foundation has planted 7.5 lakh saplings and initiated the Seed Alive program. He is planted in 18 acres of eco-recreation park in Palladam, which includes walking paths and cultural spaces. We now request Dr. C. Vaithalingam, Managing Director, Rome Vijay Biotech, to come over to the dais. C. Vaithalingam is a renowned agricultural scientist and entrepreneur, currently serving as the Managing Director of Rome Vijay. He specializes in the development and production of organic agricultural inputs and supports sustainable farming across India. Next is ED and CEO, Madurai. The Madurai Agri-Business Incubation Forum, established in 2018, a collaboration between NABARD and Tamil Nadu Agricultural University, which is a catalyst for agri-business entrepreneurship in South India and Southern Tamil Nadu specifically. Operating from Agriculture College and Institute of Madurai, contributes to the Farmer Produce Organization, infrastructure, mentorship, and financial guidance. Mr. S. Jayaraman, pioneering organic farmer, Athur. Mr. S. Jayaraman is a pioneering organic farmer from Salem. He founded the Vasishta Farmers Forum and serves as the president of Salem district. It facilitates loans exceeding 12 crore for 2,500 farmers. And he established Vasishta Traditional Seed Bank. Now request Mr. S. Satyanarayanan, Vasavi Vanam, to come over to the dais. The Vanam mission, led by the entrepreneur Satyanarayana, focuses on cultural preservation through impactful green initiatives. A CREEP project, Sri Vasavi Vanam, developed via Miyawaki method in collaboration with Siruturi,
has saw over 3,000 native trees planted. Mr. Bala Shiva Prasad, Shiva Shakti Floritech, Satyamangalam, Krishnagiri district. Mr. Bala Shiva Prasad, administrator, is an system administrator driven by a passion for agriculture, moved into specializing in cut flower cultural under polyhouse conditions. He has pioneered sustainable scientific floricultural practices. He has trained over 5,000 students and 1,000 farmers in advanced growing techniques of greenhouse management. Mr. G. Ajitan, General Secretary, Tamil Nadu FPO Federation, a postgraduate in sugar technology, has transitioned from 6 years in sugar mills to 28 years as a full-time horticulturist specializing in banana cultivation. His expertise in tissue culture banana using drip and fertigation earned him Best Banana Grower Award 2003 from ICAR. He has also received Best Farmer Award 2005. Mr. K. Subbanathan. Mr. K. Subbanathan has shown remarkable dedication to organic farming in Pudukkottai district by adopting natural farming methods, innovative water conservation, and integrated pest management. He transformed his land into thriving organic farm. His efforts improved soil health, increased yield, and boosted profitability while preserving eco-balance. Mr. C.M. Ramesh from Nagarajapuram, Veerakeralam. Mr. C.M. Ramesh, the head of NGN Water Solution and a promotion of capacitive deionization and energy efficient chemical-free water purification technology. Mr. A.P. Karpaya, Chairman Confederation of FPCs of Tamil Nadu, Chairman Tamil Nadu Banana Growers Federation. A.P. Karpaya is known for his efforts to serving the banana farming community through organized marketing. He has helped establish Farm Fresh Banana. His works with the Theni Banana Growers and Traders Association include farmer training and export initiatives to Gulf countries and to the US and to the Philippines. His achievements in improving yielding, reducing losses is very well known. Dr. Sweta Sandesh, Director CEO Nirantara Scientific Solutions, is renowned for her interdisciplinary work in chemistry, material sciences, and sustainable technology. Nirantara, she pioneered Fibware, eco-friendly biowares made from tender coconut fibers. Mr. Karthik Krishnamurthy, Managing Director, Suma Agro India Private Limited. Karthik is a visionary. He has done his experiment by integrating traditional wisdom with modern practices, a strong advocate of organic farming and ecological balance. Mr. N.U.S. Veeramandan is a veteran aquaculture expert from Udayamathandapuram, Thiruvarur. Has over 35 years of experience. He has introduced 100+ species, including India's first man-made ornamental fish. Mr. N.U.S. Veeramandan. Mr. M. Jnanashekar. Mr. M. Jnanashekar is a passionate agriculturalist and natural farming consultant from Keerathirmanikam, Madurai district, a physics graduate, a close associate of Dr. G. Namarwar. He serves as trustee of NRSLT Trust. He contributes to small, tiny cottage entrepreneurs. Mr. Karthik Shanmugam. Mr. Karthik Shanmugasundaram is a founder and CEO of Natural Nutrition. With over 11 years of experience in ITC Britannia, his startup won the 2023 Fast Growing Company Excellence Award. Ms. Shashikala Anbaragan, India's first science-based millet wellness kit innovator, the brand Millets Pride India, with over 20 years of impact in women empowerment, sustainable food system, and functional nutrition. She has led initiatives like 365 days, 365 places, Millet Annadanam. Ms. Shashikala Anbaragan. This is Mr. Karthik Shanmugasundaram. Mr. Karthik
Shanmuga Sundaram is விருந்தினர்கள் எல்லாரும் நம்ம விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். உங்களுடைய கரவொலி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும். I request you to cheer up the felicitators. Ms. Shashikala Anbaragan, who specializes in millet, 365 days, 365 places, millet Annadanam is her initiative. Mrs. Mallika Karthik, co-founder of Karthik Associates and a passionate environmental educator. A member of IGEN, she promotes UN SDGs, workshops and grassroots initiatives. Dr. S. Pugarendi, consultant, bioenergy entrepreneurship, is a trailblazer in renewable energy, rural technologies. With 14 crores in research funding, 22 publications and 51,000 trained beneficiaries, his work has profoundly advanced eco-friendly innovation and rural sustainability in India. Dr. S. Pugarendi, specialized in renewable energy. Mr. S. Pon Vaidyanathan has championed inclusive development across 5 Indian states, impacting over 250,000 lives as state project manager, and he specializes in empowerment, education and youth skilling. VKV Duraisamy, progressive, natural and organic farmer. Gurusamy என்கிற சரவணன், progressive, natural and organic farmer who has worked with Dr. Nammalwar and he owns a lot of country cows. இப்பொழுது திரு VK துரைசாமி அவர்கள் மேதகு ஆளுநர் அவர்களால் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். இயற்கை அங்காடி, மேடவாக்கம், சென்னை. திரு குருசாமி என்கிற சரவணன் அவர்கள் இயற்கை விவசாயி. திரு செல்வராஜ் progressive, natural and organic farmer, coordinator of Farmers Association growing plum in organic farming. திரு ஜி தங்கவேல், progressive, natural and organic farmer. Thiru Mrs. Bhanumati, progressive, natural and organic farmer, promoting tribal farmers who have no transport facility for their produce to send to farmers market. Now the governor is felicitating Mr. Thangavel. Ms. Bhanumati promotes tribal farmers. Yes, Chelladurai, progressive, natural and organic farmer, early innovator in adopting modern micro irrigation system. Ms. Aranya Alli, progressive, natural and organic farmer, soap making in natural way from turmeric, herbal soap making and herbal soup making. Dharani Dharan, progressive, natural and organic farmer, trained by Dr. Nammalwar, owns Nammalwar Natural Products Outlet. Honorable Governor is now felicitating Ms. Aranya Ali. Mr. Karthik Jayaraman. Mr. Dharanidharan, trained by Dr. Nammalwar and owns Nammalwar Natural Products Outlet. Mr. Karthik Jayaraman, a teacher turned organic farmer, conducts awareness programs to school students and NSS teams. He conducts awareness program through Tamil Venmadi Thittam. We now request the young professionals to come over to the dais.
Dr. K.A. Atmaselvi, Associate Professor and Head, Center of Excellence for Grain Sciences, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship Management. Dr. M. Ilayarajan, Professor, Soil Science, Tamil Nadu Agricultural University. Dr. B. Sudhakar, Associate Professor, Department of Farm Machinery and Power Engineering, Tamil Nadu Agricultural University. Dr. A. Kumaravel, Professor, Veterinary College and Research Institute, Thanuvas Namakkal. Dr. K. Tirunavukarasu, Professor and Head, Department of Tamil Tavathiru Sandigal Adigalar Tamil College, Shantalinga Adigal Tamil College. Dr. K. Shivagami, Associate Professor, Krishi Vinyan Kendra. We now request Honorable Governor of Tamil Nadu to release the Society's 258th book in Tamil, Velan Puthiyal. Honorable Governor of Tamil Nadu will now release Velan Puthiyal, the 258th book of the Velan Ariviyal Tamil Iyakkam Pudu Delhi. The first copy of the book will be received by Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University, and Thiru A.P. Karupaiya, President, Confederation of all FPOs of Tamil Nadu. Velan Puthiyal is a book that talks about the contemporary research on the agricultural entomology, a meticulous compilation for the farmers, agripreneurs, rural students on the agricultural entomologists. It includes the insect taxonomy, insect ecology, integrated pest management, insect physiology and behavior, insect toxicology, and insect-plant interaction. A one-stop book for agriculture and entomology. The farmers and dignitaries will now felicitate the Honorable Governor of Tamil Nadu. The farmers and researchers have come with some technology gifts to honor the Honorable Governor of Tamil Nadu. Now request Dr. V. Paranimuthu, Director, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship Management, Government of India, to present Neera sugar mules to the Honorable Governor of Tamil Nadu. Neera sugar mules is a natural therapy to the diabetic patients. Dr. M. Pandian, wild boar repellent, former Dean, Agricultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agriculture University, Tanjavur, has his innovative invention on wild boar repellent. We now request Engineer T. Anantha Murugan and Engineer S. Kalpana, Directors, India, Farmer Irrigation, Chennai. They specialize in Q-flow, a copper flow technology, and LLDPE, low linear density polyethylene pipers for drip irrigation. Copper, using the best features of copper to promote the copper flow, and also entitles and uses the low linear density polyethylene pipes for drip irrigation. Thank you, sir. It is always a pleasure to listen to our Honorable Governor. Honorable Governor, in various forums,
talks about the importance of farmers. I was fortunate to listen to Governor address and talk about Operation Sindoor, and his opening remark was, we were able to achieve only because of the farmers of India. It is for you. You should all clap for yourself. I now request the Honorable Governor to address the August gathering. மேடையில் வீற்றிருக்கும் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கே ராமசாமி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பி.ஆர். பாண்டியன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எம். முத்தமிழ் செல்வன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு ஏ.பி. கருப்பையா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு அதிகடவு சுப்பிரமணியம் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பி. முருகேஷ் பூபதி அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அழைப்பாளர்களே, என இனிய விவசாயிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். I am so happy to see so many, a galaxy of people, those who are carrying on the legacy of Dr. G. Namalwar. Organic farming, natural farming. Friends, we know that today the whole world is facing, and so are we, even our country, Bharat, we are facing serious existential crisis. Our soil is becoming barren. Climate is completely chaotic. And all this is happening because of us, the human being. We know that when the British had left us, we were very poor, we were food deficient. Before the British came, Bharat never had food scarcity. We had plenty of food. I have gone through some papers in our Chennai archive. During 1820, 1830, 1840, our food production in Tamil Nadu, this land, was so high. You know, in Kaveri Delta, just about 200 years back, we used to produce about 6 metric ton of rice per hectare. 6 metric ton. It is an ideal target which even country like Japan is trying to achieve. Today, with all these, we have not yet reached that. But what happened during the British time, the farmers suffered, farming suffered, the lands were brought under heavy taxation, it became non-viable. Farmers found it difficult to carry on farming because they had to pay heavy tax to the government. Not only that, many areas where we could grow crops, those lands were brought by force by the British for cultivating opium, indigo, because they wanted to sell it across the world.
So, during British time, agriculture suffered very badly. And so by the time they left, we were food deficient. During British time, we had so many famine also. Before British, there is no history of famine in this country. So since we were food deficient, there was need to improve the sudden boost to the food production. We needed to feed our people. And at that time, which was very much needed, a great revolution happened, the Green Revolution. We have started using varieties of seeds. We have started using chemical fertilizers, chemical pesticides. Of course, the food production increased many times, and we became from food deficient to food surplus. Today we have so much food that we are not only feeding ourselves, we are also feeding the hungry people in many countries in the world. This is all because of our farmers. Our farmers, Prime Minister calls, and we all know they are Annadata, one who gives you the food. I know what is the plight of a farmer, the difficulties that a farmer faces, because I myself come from a farmer's background. I am the first person to come out of my farming community in the services. Till my high school days, I was in my village assisting my family in farming. But over the period, we became food surplus. But then at what cost? Excessive use of chemical fertilizers, chemical pesticides has destroyed our land. At that point of time, it was needed in 60s, but because it's like asteroid. When you fall sick and you are facing existential, you may survive, you may not survive, doctor gives you asteroid. I know that in COVID, many of us who suffered COVID were treated with asteroid because that is a life-saving. But if you continue administering asteroid, then the person dies, cannot survive. Now, at that point of time, when we were food deficient, because of more than nearly 200 years of bad management or destruction of agriculture by the British, we needed to produce more and more food. And we went for agriculture, the Green Revolution, which did a great service to us. Our farmers produced not only sufficient for us, but sufficient even to take care of, even if suppose there is a drought, or because our farming mostly were dependent on rains to a great deal. Even if we suffer because of the climate change, we have the buffer to feed our people, all thanks to the farmer. But now, with this bad effect of the chemical fertilizers, chemical cultivation, we need to move away to sustainable, organic, natural farming. And in this, we have a great leader from this land, Dr. G. Namalwar. Imagine, he was not just an ordinary farmer, he was an agricultural scientist. He experimented. He didn't believe something because it is coming from tradition.
he experimented. He found, he verified, and then he advised the farmers. He gave us the mantra, the solution, that we can have good output, good yield, healthy crop without using chemical fertilizer through natural and organic process. I was reading through some works of Dr. Namalwar, and I was reminded that what he said, I have seen in my 50s as a young child, our parents were practicing that. It was not that it was not known. At the time, we never used chemical fertilizer. We used organic manures. Not only that, we had a lifestyle, a farming system that had created an ecosystem where we didn't have to buy input from outside, whether it is a seed, because we used to preserve the seed for the next crop. Fertilizer, no chemical fertilizer, we used manures, organic manures, dungs, and other manures. There was no issue of those days, much of paste. And there was an ecosystem in which we had large number of cattle. We used to have in the field. I know as a young boy, when I used to go to the farm, when the harvesting used to happen, the paddy harvesting. We know that when harvesting happened, I'm not talking about now with modern harvester, which just chops off the crop, leaves the stalk. Those days, when the paddy is ripe, but still a stalk is green, not fully dried. So they used to cut it and leave it on the field to dry up. And after a few days, when a stalk dries up, then we used to tie up and bring it to our place closer home for further taking out the grain. But then, while harvesting, we used to do something which I read about Dr. Namalwar saying, when he said about that, Adi Kartaka, Nadu Martaka, Nuni Vitaka. Now, this when we used to harvest, leaving this part of the root and above a bit of a stem, that used to be cultivated and used to rot in the field itself. The stalk we used to feed our cattle. We used to have cow, bulls, oxen, bullocks, good number of them. Nowadays we find people hardly have, they all have tractors and all. So cattle used to be fed on that, and crop grains we used to have. In the field, while harvesting happened, a lot of paddy used to fall on the field itself. Our elders never allowed, and never, it was unthinkable to pick up those paddy which have fallen on the field itself, because they said these are for the birds. Don't disturb them. Nobody could think of. And we used to have swarms of birds all around. Those seasons, all around. Now when I go to my village, hardly I find birds. Now this destruction of the ecosystem that happened with the modern agriculture, chemical-based agriculture, it is destroying the ecosystem.
it is destroying the earth. Dr. Nammalwar used to say, and so as our ancestors I used to hear in my village, we always looked upon earth as our mother. Today, educated people, they will tell you, earth, it is inanimate. There is no life in it. I really wonder, the one that gives all the life, we all are here because something which the earth gives and we eat. You put a seed and earth gives the life, it grows. So the earth that gives all the life, how can it be lifeless? How can it be inanimate? We say that no, it cannot. So our ancestors used to say, then earth is mother because it gives us life, it gives us food. And this was our traditional wisdom all over. I have traveled in different parts of the country, almost all the parts. Even in the remote areas, the tribal areas, this belief is there. They look upon earth as a mother. But this modern outlook, it has become just a source to be exploited. You know, this is the fundamental change in our outlook. This change in outlook is causing destruction. This has to change. We have to come back to our received wisdom. We have to look at the earth with reverence, with respect. Because of excessive use of chemicals, there are many cases in our country where we have seen how once highly productive land, highly productive agriculture, today it is in a very bad case. And we all know about the status of Punjab, how it used to be. Till 1980s, Punjab was running the front state in agricultural production. Today, it is pitiable, miserable. It's because excessive use of chemicals. Soil health is destroyed. The microbes, microorganisms that used to be on the soil, no longer, because the chemicals have spoiled them, all the pesticide. It is not sustainable. It is going to destroy our future. There was also a belief that you can have a higher yield only when you use chemical fertilizer. That also has been disproved. It is not correct. If we do the organic farming scientifically, there is no decline in yield. Plus, the quality of the produce, whether it is a food grain, whether it is a fruits, whether it is a vegetables, is far more healthier, rich in nutrients, rich in vitamins, and no pesticide or no trace of toxic chemicals. Healthy food. My mother used to say that earth is like mother cow. You feed the cow properly, nourish the cow, it gives you milk. That milk sustains you, it gives you, supports you. For the children, for the adult, for every age of a person, milk sustains life. But you get the milk not by giving a steroid to the cow, but by proper feeding. If you start giving a steroid to the cow will die. Similarly, the earth has to be treated with respect like mother. And this is precisely what Dr. Nammalwar had taught us, dedicated his life. And I feel so happy because I was getting an impression that
somehow Nammalwar is being forgotten today. You go in the universities and all the agriculture scientists, agriculture universities and all, people all talk about, so-called the new things. I don't hear much about. But when I see so many of you here who are practicing, who are scientists, who are practicing organic farmers, it gives me a lot of encouragement. Friends, our future lies in organic natural farming. And it's time that what Dr. Nammalwar taught us, it should be the part of the curriculum. It must be, because he has written a number of books. His whole approach, no input from outside, it is from the farm. Minimum from outside. And through the process, the natural and organic process, you enrich the soil, you harvest a good crop. Now, today the world, this problem, the whole world is facing this problem. And across the world they have no solution, because in the Western world is so materialistic. Their spirituality is of a different order. They do not believe that elements of the nature, there is any spirituality in it. They look at earth as a resource to be exploited. We don't expect much light or much hope from them. The whole world is looking up to India, to Bharat. How Bharat is going to help find a solution to this problem of sustainable agriculture, sustainable life, sustainable environment. And that is why our Prime Minister for the last 10 years has been putting a lot of thrust on organic farming, natural farming. When I see his programs, I feel that he is a great devotee of Dr. Nammalwar. He has been following him. He has been following him in detail. We need to build it as a campaign. Today, there are states which are doing very well. We know how Sikkim is doing. Sikkim has become completely they got the award, distinction of the first organic state in the country, completely organic, 100%. They don't allow any chemical fertilizer at all. Similarly, there are good stories coming from other places. Good stories coming from Maharashtra. Good stories also coming from UP and Madhya Pradesh, Rajasthan. There are different places. And good stories are also from Tamil Nadu. Here we find our people who are doing at certain scale. I think we have to make it a movement. It has to be a movement. And for a movement, we have to, it is a little difficult task. It's not easy, because even when I talk to our agricultural scientists, many of them, they have a prejudice. They have a prejudice. They believe that everything good can come only out of this chemical cultivation or farming. We have to convince them. We have to disprove or disabuse them of the notion, and we have to bring them around. Now, to ensure, to give a boost, that more and more students of agriculture take up to organic farming, natural farming. They study more and more about organic farming. We at the Raj Bhavan have decided that since about Dr. Nammalwar, we don't have any scholarship, any fellowship, any medal in his name. We have in Tamil Nadu Agricultural University a wing that talks about Dr. Nammalwar agriculture, this organic farming. But unfortunately, we do not have any incentive for the students to study organic farming and do well.
So we have decided to institute one gold medal and an award every year in the name of Dr. Nammalwar in Tamil Nadu Agriculture University for a student, graduating a student of agriculture who is doing very well in organic farming, natural farming. This will be instituted from this year, and it is a beginning, just a modest beginning. We have to do more. We have to take it to other universities because many universities have agriculture department. We have to take it. We have to take it to other institutions. It has to be a movement. As I said, nothing short of movement is going to save us, save the planet. Because if we don't do it now, if we lose the time, the way things are getting destructed, getting destroyed, we will soon be at a point of no return. It will be irreversible. So you, all of you sitting here, give me the confidence, encourage me to believe that this movement is going to succeed. And it will succeed. It has to succeed. There is no alternative. You carry on the way you are. The rest of the country, the rest of the people are going to join you. Be sure about it. Because everyone knows it, that what chemical fertilizer based agriculture is doing is not sustainable. This lesson is going down. Everyone is now realizing it. I thank you all for coming. I thank you all for taking part in it. I thank you all for showing your interest. And thank you all for carrying on the mission for quite some time. Even when we were not talking about it, you were doing it. So you are the source of our inspiration. You are the source of inspiration for our future generation. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much, sir. And thanks for instituting an award in the name of Dr. Nammalwar. It is indeed an honor to the farmers present here. And for the beautiful insights that you gave to the Nindana Sego. He says that we will worship and praise those who contribute to the farming and the farmers of this great land. Thank you for your address, sir. We now request the Honorable Governor to felicitate the farmers. And I would request Mr. P.R. Pandian, tireless champion of farmers' right, to receive the award. We request P.R. Pandian to receive the award from the Honorable Governor. He is known for his bold opposition to environmental threats. His leadership has inspired countless grassroots movements, and he has not only stated that people want the government, but we need farmers produce, and we support, even produce the food for the poor. Mr. P. Shivakumar. Mr. P. Shivakumar, natural farming leader for 15 plus years in traditional and innovative organic farming, promotes indigenous seeds and sustainable practices. Mr. P. Shivakumar. Mr. Manohar Krishna. Mr. Manohar Krishna is an international agri-scientist, founder of Natural Organic Farms. He has led organic tree-based projects in 5 countries, contributed to UN food security. Dr. M.S. Gandhi, agri-business innovator, leads agri-clinic since 2001. Dr. M.S. Gandhi. Dr. S. Suganya. Dr. Suganya is an academician in agriculture and is an associate professor at Tamil Nadu Agricultural University. She focuses on micronutrients and pollutant management. Recognized nationally for advancing sustainable agriculture.
Thank you, sir. Now the farmers will felicitate the Honorable Governor, Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, will now felicitate the Honorable Governor of Tamil Nadu. Thiru P.R. Pandian, President All Farmers Association of Tamil Nadu, will felicitate the Honorable Governor of Tamil Nadu. Dr. Muthamar Chelman, Founder President Agricultural Scientific Commerce Society, New Delhi, will honor the Honorable Governor of Tamil Nadu.